morning assembly. Every morning brings a new opportunity to learn and a fresh start to begin this beautiful day. On a positive note, let us start this assembly with a morning prayer. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We walk. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents yes, to share the thought for the day. Today is the key to unlock the gold door of freedom. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നാണ് കേരളം അറിയപ്പെടുന്നത്. കേരളങ്ങളുടെ നാട് എന്നും കേരളം അറിയപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിൽ 14 ജില്ലകളുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ്. 1957 നവംബർ 1 കേരളം രൂപപ്പെട്ടത്. കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാണ്. ഔദ്യോഗിക മൃഗം ആനയും ഔദ്യോഗിക പക്ഷി വേഴാമ്പലും ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം കഴിക്കുന്നതുമാണ്. കേരളത്തിന്റെ ദേശീയോത്സവം Shashi and Amriya Saji for a short conversation. What are you doing? I am reading a book. Is it a comedy? No, it is not a comedy. Then is it a tragedy? No, it is not a tragedy. Then it must be a science fiction? No, it is not a science fiction. It's sure an adventure? Good guess. I am reading an adventure story. Thank you. With the last happening around the world is an essential part of learning to update us with current national, international and sports. Now I call upon Shivanya. മത്സരം നാളെ. അവധിയുള്ള സ്കൂളുകളിൽ മത്സരം അടുത്തു വരുന്ന പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭം 67.44 കോടിയുടെ കൃഷിനാശം. കാർഷിക Vendors are like a campus that gather us in the right dedication. I now most respectfully invite our respected headmaster Thomasa to come forward and address the assembly. Sister, which is that? 6th D. Please lift your hands. English in that class. Please, you could have understood the mistakes they made. In the speech, in the news reading, and in many times they made mistakes, and you teachers, please correct them. Okay, you English teachers, make a proper correction. Give a correction to them in the respect of English. Okay. For last 2-3 days we were at home studying and keeping safe ourselves.